Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking. Time keeps ticking. Time keeps ticking on me. I'm on the last train home, and then I see you, darling. Won't you wait on me? I'm on the first train home. I'm on the first train home. Well, the clock has just struck 1 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. A very good afternoon to you, my dear viewer, from wherever you're watching us from, and welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I am Wanjiku Njau. While moving on to our first story, residents from Nanyeni, Matungu constituency, Kakamega County, are calling out to the government to fill in a huge hole that was left as a result of a mudslide, in fear that lives may be lost on that spot. Watu wangekuwa na umoja wa Busia na Kakamega counties combined, wangetengeneza hapa mahali, lakini sasa inaendelea kuporomoka na kuendelea zaidi mpaka imechimba barabara. Hata kuna wakati nafikiria karibuni TV mvua ikiendelea kunyesha barabara itaenda chini, na tunahatarisha maisha ya watu kwa sababu tunajua kwamba hiyo ikienda chini, ikizama, pengine magari yatakuwa. Tafadhali serikali, mko wapi? Sisi hata watoto wadogo kuenda kutafuta kuni wanaofia kuanguka kwa hiyo maporomoko. Tuende wapi? Ama mtufanyie hima tuende palipopote While residents from Murang'a County have decried the rising number of malaria cases in the area following a water project that has been left unattended to, the residents also claim that they were not involved in the project from the beginning.
Sisi tulikulwa na Rwage, hata watoto wetu hawaendi shule juu ya Rwage. Ukimpeleka hospitali siku ya ukampeleka shule siku ya leo, kesho, hapa hii kijiji hii yetu yote kila siku ni hospitali. Hii Rwage inatokanga hapa kwa hii maji ikakuja mpaka nyumbani, na watu wa kule Lugongo si wanakulangwa na hii Rwage na inatoka hapa. Sasa tunataka tusaidiwe na net hata ndawa na hizo zitu ingine ya Rwage. Ile zote zinawezekana juu ya Rwage. Hii mradi tuliambiwa na chief wa area hii hata iko mradi itajengwa hapa ya maji kwenda Katuli. Akatuita huko kwa ofisi na akaita watu wengine wa sehemu za huko juu ambao hahusiki na hii mradi hapa kwa mto. Hao watu tukichukua mikono tuliza maswali ndio walikuwa wanapewa muda wa kusema ati hapo si pali ya mtu, lazima kujengwe, ni pali ya serikali. Tukiinua mikono tunaambiwa wakati unakwisha. Hii mradi wa kutoa maji hapa kupeleka Kiharu huna faida kwa sisi, kwa sababu hii mradi ulikuja hapa ukaharibu mashamba yetu na miti yetu, na hakuna faida ambaye tutaweza pata. Tuletewa mradi hapa, na hii mradi inatuletea tabu sana. Juu hii mradi watoto wetu wanaenda mpaka huko ndani, hata ni kuchugwa na chugwa. Na hii ubu ni mingi sana hapa. Hakuna mtu narara. Tena hata hii mazaba yetu yote shamba yetu walikuja wakaharibu shamba yetu na tukusikizana. Sasa hata tunashindwa nini? Dr. Monica Juma, CS Energy and Petroleum, is set to unveil a government project today that is meant to spread lighting to over 35,000 households at TANA River that is set to be complete by end of next year. Kutoka Rural Electrification Authority, Rural Electrification and Renewable Energy Corporation, na tuko hapa leo kuzindua hii project ambayo imekuwa financed na serikali ya Kenya na wafadhili kutoka Middle East. Na hii project ni project ambayo inazinduliwa na itakuwa katika county 36 across the country, na itakuwa inaunganisha vituo vya umma kama mashule, mahospitali, na pia tutakuwa tunaunganisha wananchi over 35,000. Kwa hivyo ni project ambayo tuna furaha nyingi sana kuwa nayo leo hii, kwa sababu kwetu tukifika kwa wananchi ambao kwa mashinani, hiyo ndio raha yetu. Na kisia kuwa tutamalizia mwaka wa June mwaka ujao 2022, ni kwa sababu ni mpango mkubwa ambao uko katika 5 regions 5 katika Kenya, na kama nilivyosema itakuwa katika 36 counties. Kwa hivyo tumeanza hapa, lakini counties zingine pia zinaendelea na mpango huu. Moving on to our next story, Communication and Technology Ministry in Kenya today has now announced that by next year, every Kenyan citizen all over the country will be in a position to communicate using mobile phones. Maneno ya rangi, lakini mkiita serikali itakuja. Ni pia anatoka kwa wizara, lakini kwa wakati huu sisi wote tunafanya ndani fund. Muda si muda nitawaelezea Universal Service Fund sababu ni kibaya. Basi kama mlijua ule mlingoti ni wenu namna gani. Kwa hivyo wananchi pia wahakikishe wanajilinda, na kama watoto walio shule hapa nyuma pia wanalindwa, ndiposa wapate faida ambazo zilitarajiwa na sio kupotoshwa na vitu kama radicalization na maovu mengine ya kijamii ambayo sio maendeleo. Mawasiliano naweza kuyapata kiurahisi hata kama yako mbali. Kupitia kwa simu, manake zamani zilizopita huwa kama ni habari basi mpaka barua ama ufike kwa mji ndio pia ni habari. Lakini kwa saa hizi ama wakati ambao tuko nao sasa,
ni rahisi kwa sababu hata ambaye yuko Nairobi tena habari unaweza kusipata. Kwa leo tumetembelewa na team from Communication Authority of Kenya kuelimisha wananchi jinsi vile communication ni muhimu kwao. Anashukuru kwamba community wameelimika, wamejulishwa kwamba huu mnara ni faida yao, mawasiliano yamekuwa sawa, na tunashukuru kwa serikali kufanya huduma kuja kwa wananchi. Molo MP Kuria Kimani, when speaking to the media, has urged all Kenyans and drivers to be careful when using the roads during this festive season after a report that showed that there has been an increase in number of road accidents during this festive season so far. That's along that route zimepungua, but that does not mean that dueling of that route has really taken the deaths to zero, kwa sababu siku zote wakati kunafika December ama Christmas ama festive season ikiapproach, we have an increased number of accidents over the years. So yangu ni appeal kwa wale ambao mnaenda nyumbani Christmas, please drive carefully. Toka mapema, ufike vizuri, ufike alive. Plan your journey as well, because most of the time we remember last minute that we need to travel. And for the rest of the road users, whether it's the truck or the bus drivers, kumbuka pia wengine watakuwa kwa barabara hawajaendesha gari mwaka mzima, because this is the time also people who are not qualified to drive, or people even if they are qualified to drive have not driven long distance for a very long time, and then wanaenda ku set standards ushago, and then they end up speeding. So even if you're a careful driver, just know that anyone else on the road is not as careful as you are. So it's really a call to people. Let us celebrate the birth of Christ. Let us celebrate this festive season without necessarily having to have it in our worst state. And one of the ways is kusema wakati mimi naendesha gari, let me do that carefully. And even when you think you're careful, please remember that most of the drivers in our roads along the festive season are not either not qualified or not experienced. And so, jahadhari, you might think that when you indicate you want to overtake or you want to change lane, they understand what you are saying. But some of them do not understand because they have not gone to driving school, or even when they did was so many years ago that they even forgot how to drive. So again, let us be careful, because we'll have a lot of unqualified drivers on the road during this festive season. Also, a polite reminder that e-COVID haijaisha, it's not it haijaisha. And so when you're traveling, I know we'll be exposing most of, especially the young people, wamekuwa immune, ama they have been in fact even most of them have been immunized against COVID-19. But as we go back home, most of our parents, have either refused to be immunized or do not understand the reason to be immunized. And so the immunization rates in the villages are lower than in towns. So tunaomba wakati tunaenda kuona wazazi wetu, let's take care of them. Let us, as much as possible, not maintain social distance, what they're saying, wash hands. Let's take care of wale wazee wetu kwa vijijini, so that tusikuwa tunatoa corona tena Nairobi tunaipeleka na villages, and after that now we have to again think about na watu wakikufa zaidi. At least one person has been reported dead in the UK from the Omicron virus. Now, the government is set to administer a third dose that is meant to boost the immunity of the citizens of the UK. While Omicron represents over 20% of cases in England, we've already seen it rise to over 44% in London, and we expect it to become the dominant COVID-19 variant in the capital in the next 48 hours. There are currently 10 confirmed people in England who have been hospitalised with Omicron. The second thing that we've learned in the past week, Mr. Speaker, is that 2 jabs are not enough to prevent symptomatic infection from Omicron. But a third dose, a booster dose, provides strong protection, with analysis by the UK Health Security Agency showing a third dose is 70% effective at preventing symptomatic infection, and we expect the booster to take effect more quickly than the second dose. To meet our ambitious target, the NHS will need to deliver a record number of jabs. Until now, the highest number of jabs that we've delivered in a single day in the UK was over 840,000. We'll not only need to match that, but we will need to beat that every day. Mr. Speaker, I acknowledge that our national mission comes with some difficult trade-offs. We are redeploying NHS staff away from non-urgent services. This means that for the next 2 weeks,
All primary care services will focus on urgent clinical needs and vaccines, and some urgent appointments and elective. That will be it from us here at Sky Cable TV News Desk. At 1 p.m, more news will come to you once it strikes 7 p.m. East African time in the evening. I have been yours, Wanjiku Njau. Don't forget to follow us on all our social media platforms at Wanjiku Njau and also at Sky Cable TV. And stay tuned because there are more shows lined up for you. I am Wanjiku Njau.